Yeah, online participants and offline students, good morning. Welcome to CivicCentre for today's class on geography. Online participants, can you please respond if I'm audible and visible? I have already shared the required documents in the Telegram channel. మీరు ఒకసారి Telegram channel open చేసేనా మీకు all PDFs that are required for today's class I have already shared it. Those documents are necessary and you have to open it for better understanding of the class. Yeah, the today's class is geography. As I said that the first class would be geography followed by polity. From Wednesday onwards you will be having two classes. From Wednesday onwards you will be having two classes. My class would be 9 to 11 and from 11 to 1 polity. Geography 2 hours and polity class would be 2 hours. So before starting, I have drafted the syllabus. I have rearranged the syllabus in such a way that you could able to understand better. మీరు సిలబస్ చూసినట్లయితే మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మనకి జాగ్రఫీ మెన్షన్ చేశారు, అదేవిధంగా పేపర్ 2లో జాగ్రఫీ కూడా మెన్షన్ చేశారు. వాట్ దే హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ఈస్ దట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ద సిలబస్ యాజ్ సిలబస్ ఎలా మెన్షన్ చేశారంటే 5 డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా మెన్షన్ చేశారు. ఎలా అనేసి అంటే జనరల్ జాగ్రఫీ, నెక్స్ట్ is physical geography, then economic geography. For offline and online, try to make a running notes. Whatever the points I am dictating or writing on the board, you have to write on the paper. Economic geography, social geography, అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ జాగ్రఫీ. ఇది జనరల్గా మనకి రీజనల్ అప్రోచ్ అంటాం, రీజనల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. In geography you have two types of classification. One is physical geography and human geography. Another aspect is that the classification of the syllabus like physical, social, economic, environmental, like this. So what actually consists of general geography? General geography lo em untundi? So inko classification meeku emani cheppanu, geography can be divided into physical as well as human geography. Physical geography and human geography. ఇవంతా మనకి ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, కానీ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద జాగ్రఫీ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో మనకి రిలీఫ్ ఫీచర్స్, ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుందంటే రిలీఫ్ ఫీచర్స్ చెప్తాం. రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అంటే ఫిజికల్ డివిజన్స్. అంటే మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫిజికల్ డివిజన్స్ ఏమని చెప్తాం, హిమాలయాస్, ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్, కోస్టల్ ల్యాండ్స్, ఐలాండ్స్. సో దీస్ ఆర్ బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది రిలీఫ్ ఫీచర్స్, which we also call it as a land forms అని కూడా మనం చెప్తాం. దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిజికల్ జాగ్రఫీలోనే ఇంకో క్లాసిఫికేషన్లో నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఇట్లా రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఇవి కాకుండా మనకు బ్రాడర్ సబ్జెక్ట్ చెప్పే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సార్ జియోమార్ఫాలజీ. ఈ జియోమార్ఫాలజీలో ఏమేమి వస్తుందంటే మనకి ఈ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. బేసిక్గా మనం అనుకునేది ఏంటంటే జాగ్రఫీ మీన్స్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, హిల్స్ అండ్ మౌంటైన్స్. ఎక్కడికైనా మీరు జాగ్రఫీ ఎలా ఉందంటే we presume that the geography is terrain or undulating terrain or mountains or plateaus or valleys. So whatever it is the landforms which you discuss, we call it as a geomorphology. Next time చేస్తామంటే climate. Study of climate is known as climatology. So for clarity, I'm just switching over to the next slide. I'm trying to make you understand better about the geography in order to classify into different branches of geography. One is physical geography, another is human geography. ఈ physical geography లో ఇవెందుకు నేను క్లాసిఫికేషన్ చెప్తున్నానంటే, when you are writing the answer mains answers, there shall be a logical order. మీరు పాలిటీ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఒక లాజికల్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా జాగ్రఫీ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఒక లాజికల్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. సో దిస్ లాజికల్ ఆర్డర్ హ్యాస్ టు బి గైడెడ్ విత్ ద సిలబస్. In the physical geography, as I mentioned that geomorphology,
జియోమార్ఫాలజీలో మనకి బేసికల్గా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి, వాట్ ఆర్ ద కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్, మనం ఏం చెప్తామంటే ఎండోజెనెటిక్ ఫోర్సెస్ as well as exogenetic forces. The forces which originate inside of the earth are known as endogenetic forces. The forces which are operating or origin because of the external factors like your wind, water, air, these are known as exogenetic forces, which we'll be discussing in deep. Next is, as I mentioned, that the climatology. ఈ climatologyలో మనకి climate is next basic factor. మనం ఎక్కడైనా మనము ఉండాలన్నా, ఏదైనా ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా, లేకపోతే సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం స్టడీ చేయాలన్నా, ఫస్ట్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ ద ల్యాండ్స్కేప్, ద ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, దెన్ విల్ గో విత్ ద క్లైమేటాలజీ. ఈ క్లైమేటాలజీలో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ వి స్టడీ, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెదర్ వి స్టడీ. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెదర్ క్లైమేట్లో జనరల్గా మనం రాసేది ఏంటంటే రెయిన్ఫాల్ రాసేసి వదిలేస్తుంటారు. If the question is like this, so discuss the climatic factors that are responsible for backwardness of Rayalaseema region. మీరేం చేస్తారంటే రెయిన్ఫాల్ మాత్రమే, రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్, రెయిన్ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ మాత్రమే రాసేసి you will be assume that you have written good answer. But you have not addressed the important aspects of the elements of climate like your temperature, pressure, seasons, wind belts, humidity, cloudness. ఇవంతా రాస్తేనే మీరు యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ అడ్రస్ ది climatic aspects of the climatic factors of the particular region. So in order to write this comprehensive answer, so this understanding of the subject is important. Next I am going with the oceanography. ఈ ఓషనోగ్రఫీలో జనరల్గా జాగ్రఫీ అంటే ల్యాండ్, ఎర్త్ మీద పర్టికులర్గా ల్యాండ్ మీద, సాయిల్ మీద మన యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, ల్యాండ్స్ ఇవి చదువుతాం. కానీ యూ మైట్ బి అవేర్ దట్ more than 71% of the air is occupied by water, that we call it as a hydrosphere. But for understanding, for livelihood, people are not living on the water. That's the reason that we mostly focus on the land rather than the water. But the water is having maximum influence on the human geography. Water is having maximum influence on the human geography. Is it clear? Online participants, can you please respond if my voice is clear? Thank you. ఈ ఓషనోగ్రఫీలో మనం ఏం స్టడీ చేస్తామంటే, సో ఓషన్స్లో ఒక ఫిజికల్ ఫీచర్స్ యాజ్ వి స్టడీడ్ ద ల్యాండ్లో మనకి సో మౌంటైన్స్, హిల్స్, ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్, ఐలాండ్స్ ఎలా అయితే మనం స్టడీ చేస్తామో, ఓషనోగ్రఫీలో కూడా రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటుంది. రిలీఫ్ ఫీచర్స్లో మనకి కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్, కాంటినెంటల్ స్లోపు, అబిసల్ ప్లెయిన్, డీప్ ట్రెంచెస్, దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఓషనోగ్రఫీ. At the same time, as I mentioned that the water is having influence in the form of water cycle or hydrocycle, you might be studying the important chemical features of the ocean. Then we'll be studying about the tides and currents. మనకి టైడ్స్, కరెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది సో ల్యాండ్ మీద ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడం వల్ల విల్ బి స్టడింగ్ ఇన్ డీప్ ఇన్ టు ద టైడ్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైడ్స్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ కానీ విల్ బి స్టడింగ్ ఇట్. After that, we may go with the biogeography, which we are clubbing as environmental geography. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఎందుకు ఇచ్చామంటే, these are tangible aspects. Online participants, is there any Telugu medium students? Yeah. Basically the classes would be in English only. English లోనే మనకి maximum 80% of the classes and speaking would be there. The material support తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి ముందు ఏం చెప్పున్నామంటే, మీరు జాయిన్ అయ్యే ముందు ఒక 2 classes వినండి, మీరు కంఫర్టబుల్ అయితేనే యూ కెన్ టేక్ ద అడ్మిషన్. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ జాగ్రఫీ, ఓషనోగ్రఫీ, క్లైమేటాలజీ, జియోమార్ఫాలజీ ఎందుకు క్లాసిఫై చేస్తున్నామంటే, యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్, యూ కెన్ టచ్ ఇట్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యూమన్ జాగ్రఫీ, basically it's applicative geography, which we call it as a human geography. హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో మనకి బేసికల్గా దీన్నే మనము ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ కూడా అంటారు. బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్లో దీన్నే ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ కూడా అంటాం మనం. ఇక్కడ హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో మనకి అగ్రికల్చర్,
industries, service sector, basically agriculture, industries, service sector. Then the population geography, ఈ population geography, most of the students they neglect it. They assume that it is not related to geography, and they assume that geography means hills and mountains. You try to see that the geography is having equal importance to elements of human as well as elements of physical aspects. If both are suitable or conducive, then the population density would be more. Economic advancement would be much more advanced. Why there are certain countries are much ahead of certain, I mean, if you compare certain countries, these countries are much progress in terms of intelligence, in terms of economic activities, in terms of other aspects also. Manaki African countries తీసుకున్నాం అనుకోండి, the countries which are located near to the equator, the countries which are located within the tropics, their economic progress, their intelligence progress relatively lesser than the countries which are located in the mid latitudes, which we will be discussing why these countries are advanced, whether the geography is a controlling factor or not. So the human geography, most of the students are neglecting, and you will be tilted more focusing onto the physical geography. Why I am reminding is that I will be coming back to again the human geography significance when you analyze 2022 APPSC Group 1 Prelims exam. They have balanced it. And most of the questions are from human geography. Next, coming to your syllabus, you know that the syllabus they have mentioned under geography, general geography, physical geography, ఇవంతా మనకి సెక్షన్ డిలో గమనించినట్లయితే చూడండి, జనరల్ geographyలో they have mainly focused on origin of what is origin of universe. From universe there is a solar system, within the solar system earth, from the earth then we will be deducting the physical features. That's a logical order of universe to the human beings. So if you observe that in prelims syllabus they have given 4 units, when it comes to mains syllabus they have given 5 units. So as I mentioned that we will be discussing our syllabus in 5 categories, that is general geography, physical geography, economic geography, social geography, then environmental geography. Then in the tracking sheet I have made it as 60 topics. I have covered each and every keyword that is mentioned in the syllabus. That too, the logical order. I found that within the syllabus there is no logical order. And I have clubbed both the screening test syllabus as well as mains syllabus and have made it as a 60 topics. So manaki geography lo any important keywords unnai, enta important topics unnayante I can say there are 60 important topics. So we'll be starting with Big Bang theory, which will explain the origin of universe. Then the solar system. So this first unit that we classified as a general geography, I can say that how the universe has evolved. Can I say that the universe has been created? Can I say the earth is been created? You have to scientifically prove it. I'll be asking one important question, but coming back to the understanding of the syllabus, why I have drafted these 60 important topics is that there is a logical order. Now you see that, so you have to understand each and every aspect of the 60 elements into your brain. అంటే మీరు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది ఏంటంటే సిలబస్ అంతా మీరు బట్టి కొడితేనే ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ మీకు రిలవెంటా కాదా తెలుస్తుంది. సో ద సోలార్ సిస్టమ్, దెన్ యూ సీ ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్, మోషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది,
Recently మనకి ISRO has launched successfully Aditya L1 mission. Recently ISRO has successfully landed the pregnant rover onto the surface of the moon. ఇవంతా రిలవెంటా కాదా? How they will be testing questions from current affairs related to geography. Can I call the Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, Aditya L1 mission are relevant to geography or not? Or can I classify just these topics are relevant to your current affairs? We call current affairs if it is not relevant to any subject. మనకి పాలిటీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డిస్కస్. ఈవెన్ ద ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్టర్ రామ్నాథ్ కోవింద్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ. So it is closely relevant to your polity governance. Then you have to study the topic in the context of the subject. అలా కాకుండా ఏదైనా సబ్జెక్టు ఏదైనా కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఎనీ సబ్జెక్ట్ that you can learn or discuss in a different way, but if it is related to subject, then you have to go back to your basics or fundamentals, then come back to the contemporary context. So try to pay attention. I'll be going each topic. ఒక టాపిక్ అయిపోతే మీరు టిక్ పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎప్పుడు నేను కంప్లీట్ చేశాను అనేది కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తుంటారంటే సిలబస్ అవ్వలేదు. We have given geography environment total number of 35 classes. That is for both screening test as well as mains exam. Both for prelims as well as mains exam. So the tracking sheet will be given for all the subjects, not only for geography, for all the subjects. When the master is starting the subject, so they will be giving first a tracking sheet only. You have to carry this tracking sheet and you have to tick mark so the tracking sheet. So before starting this Big Bang theory, solar system, latitudes and longitude, I used to advise the student, your preparation strategy shall be based on reverse engineering technique. What I said it is that I am just revising. First see the syllabus, then observe or refer previous year questions. Then you listen any classes. మీకు క్లాసెస్ వినాలనుకుంటే వినండి, లేదు సార్ డైరెక్ట్గా నేను చదువుకుంటానంటే చదవండి. Then after that you solve the previous year questions. Then you come and join in the test series. Then how to revise? Again repeat the cycle. That is the revision. ఇది కానీ మీరు మిస్ చేశారంటే, so even the 3 months time is not sufficient to clear the screening test. Even 1 year is not sufficient for clearing or getting the service of group 1. జనరల్గా వైలేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, మేము పాత ప్రశ్నలు రిఫర్ చేయండి అంటే సీనియర్స్ అయినా ఫ్రెషర్స్ అయినా రిఫర్ చేయరు. Let me complete it. Let me listen to the classes. Let me complete few chapters or few subjects. Then I'll go back to my previous year questions. Then solve the previous year questions. That will be your understanding. I'm reminding again in the classes because the violation is frequent. That's the reason that. So I have collected all the PYQs and I have already shared in the PDF in the Telegram channel. First మనం ఏం చేస్తామంటే UPSC previous year questions తీసుకుంటాము, అదేవిధంగా group 1 questions, group 4 questions. So these 3 different standards of the questions will be taking up and you will be understanding now how the questions has been asked. అప్పుడు దాని తర్వాతనే నేను క్లాస్ టాపిక్స్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కానీ సోలార్ సిస్టమ్ కానీ లాటిట్యూడ్స్ కానీ లాంజిట్యూడ్స్ కానీ చెప్పినప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ హెస్ బీన్ ఆస్క్డ్. క్లాస్లో చెప్పింది సరిపోతుందా సరిపోలేదా అనేది మీరు ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నుంచి మీరు రేపు క్లాస్కి వచ్చే ముందుకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ PYQs చూసుకొని రండి. Now we are discussing about the general geography. So your homework shall be for tomorrow. Refer previous year questions of 3 standards. UPSC standard refer cheyali, group 1 standard as well as group 4 standard. That is more than required in order to prepare for the competitive exam. Let us come back to UPSC. UPSC questions ఇచ్చినప్పుడు మనకి so this is the UPSC questions which we have collected from last 11 years. So in the next 20 to 25 minutes, so I'll be making you how to refer previous year questions. Then I'll be starting. I have shared in the Telegram.
సో మీకు జిప్ చేసిన ఫోల్డర్ పెట్టుంటాను, జిప్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారంటే ఉంటుంది చూడండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇట్, ద సేమ్ ఫోల్డర్ ఓన్లీ. మీరు గమనించండి. సో ఈ 11 years ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ముందు ప్రశ్నలంతా మనకి గ్రూప్ 1 స్టాండర్డ్, గ్రూప్ 4 స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి యూపీఎస్సి. ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years ఓన్లీ దెర్ ఇస్ ఏ so significant changes in the UPSC pattern, and that's the reason that we have collected last 11 years of UPSC in order to understand the standard of the exam. Sir, UPSC questions ఎందుకు రిఫర్ చేయాలి? UPSC సిలబస్ గ్రూప్ 1 సిలబస్ ఒకటి కాదు కదా. గ్రూప్ 1 సిలబస్ ఆఫ్ tspsc, గ్రూప్ 4 సిలబస్ ఆఫ్ APPSC ఒకటేనా? ఇలాంటి మీకు సో ప్రతి ఒక్క డౌట్ రావడం అనేది రీజనబుల్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది తప్ప ఒక 10 to 15% డిస్క్రిపెన్సీ ఉంటుంది. కానీ సో 80 to 85% ఆఫ్ ది సిలబస్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి, టీఎస్పీఎస్సి, గ్రూప్ 1 ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ ఏపీ సిలబస్. అంటే మనకి సిలబస్ క్లాసిఫికేషన్ డిఫరెంట్గా ఇవ్వచ్చు కానీ సేమ్ సిలబస్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు సో రీజనల్ అప్రోచ్ ఇంకా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద జనరల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. ఈ రీజనల్ అప్రోచ్ తీసుకొని మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిలిమ్స్ వీ అప్లై ద జనరల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. యూ సీ దట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ద ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, జియోమార్ఫాలజీలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనేది మీకు అర్థమైతేనే నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అది ఇంపార్టెంటా కాదనేది మీకు అర్థమవుతుంది. జస్ట్ సిట్టింగ్ అండ్ లిసనింగ్ టు ద క్లాసెస్ డజంట్ yield ఎనీ అవుట్కమ్. Now you see that the first question is that cobalt production. మనకి మీరు చూడండి మినరల్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, మినరల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇన్ ద ఫిజికల్ జాగ్రఫీ మినరల్స్ 19, టాపిక్ నెంబర్ 19 you have the types of minerals distribution among not only in Andhra Pradesh, India and the world. So now the cobalt production they are asking, the cobalt production not only in India, not only in Andhra Pradesh, but they are asking in the world context. దో ఇట్లాంటి ఎందుకు ఈ కోబాల్ట్ వచ్చింది, లిథియం వచ్చింది, బెరైట్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇవి న్యూస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మీద అడుగుతున్నారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ ద 3/4 ఆఫ్ ద కోబాల్ట్ ప్రొడక్షన్స్ సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వెహికల్స్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ అబౌట్ 3/4 ఆఫ్ ద కోబాల్ట్, ఎ మెటల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీస్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వెహికల్స్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై. మనం ఈవీ వెహికల్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్లోనే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఏంటంటే కోబాల్ట్. ఇప్పుడు ఏదైనా కంట్రీ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫిజికల్ కెమికల్ మిక్స్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. మీరు ఎలా అయితే మనం వంట చేసేటప్పుడు ఫిజికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, సో పీపుల్ విల్ సే దట్ నో కుకింగ్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ ఫార్ములా, కుకింగ్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మనం ఏం చేస్తాము, ఏదైనా ఒక కర్రీ చేయాలనుకుంటే వీటిని కట్ చేసి సో ప్యాన్లో వేసేసినామంటే కర్రీ అవుతుంది అనుకుంటారు. సో యూ గివ్ ద సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, యూ గివ్ ఇట్ ఫర్ 10 people, యూ విల్ గెట్ ద 10 taste. No taste is same. It is controlled by time and quantity of the ingredients. అంటే ఏ టైంలో మీరు ఇది ఇంగ్రీడియంట్ వేయాలని తెలిస్తేనే సో ఆ సూప్ అనేది క్యూజిన్ అనే టేస్ట్ అనేది మనకి వేరియేషన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక కంట్రీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎవరైతే అర్థం చేసుకొని వాటిని సో మిక్స్ చేస్తుంటారో అది దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్నోవేషన్. సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ ద గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్. నౌ దిస్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ సెకండ్ స్టేట్ ఫార్మాట్ మనకి రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈ ఫార్మాట్ ఇచ్చేది ఆపేశారు యూపీఎస్సీలో. మళ్ళీ ఇన్ 2023 దే బ్రాట్ దిస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2 ఫార్మాట్. మనకి ఎంసెట్లో ఇట్లాంటి అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఫార్మాట్ చూస్తాం, కానీ యూపీఎస్సీ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years దే హ్యావ్ నాట్ ఆస్క్డ్ ఇట్. ద సేమ్ ద గోల్డ్ అంటే అక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే ఇట్స్ అ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, ఇజంట్ ఇట్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. సో దట్ విల్ క్లబ్ ఇన్ టు ద మెటల్స్, మినరల్స్. నెక్స్ట్ P waves and S waves. P waves and S waves are related to earthquake. మనకి ఈ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 7 and 8 ఈ మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది ఆ ఫీచర్స్ అనేది మనం ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ వెళ్తాము. మళ్ళీ అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ చెప్పిన తర్వాత
మనకి కోరు, మ్యాంటలు, సో క్రస్ట్ అనేది ఒక 3 మేజర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉంటుంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ వి డిస్కస్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, దెన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఎండోజెనెటిక్ ఫోర్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జోజెనెటిక్ ఫోర్సెస్. ఈ ఎండోజెనెటిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఫామ్ అయిన వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ అనేది మనకి సో మనం డిస్కస్ చేసాము. దాంట్లోనే మనకి ఎర్త్ క్వేక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ ఎర్త్ క్వేక్స్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉంటాయి. దీన్నే మనం సిస్మిక్ వేవ్స్ అంటాం. P waves, S waves and L waves. So this P waves, S waves and L waves are very very important. You can find in all the competitive exams their characteristics. అంటే P waves అన్ని లేయర్స్ తో వెళ్తుందా, S waves అన్ని లేయర్స్ తో వెళ్తుందా, ఏది ఫస్ట్, అది మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్. సో మనకి సౌండ్ వేవ్ కి ఉన్న కంపారిజను ఈ సిస్మోగ్రఫీలో, సిస్మిక్ సిటీలో మనకి ఏపీ సెంటరు, ఫోకస్, సో ఇవంతా మనము డిస్కస్ చేస్తాం when it comes to earthquakes. Then the earth formation in the origin of universe, మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఉంది కదా, సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చి 4th. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ లో మనకి సో ఏ ఆర్గానిజం ఫస్ట్ వచ్చింది, దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ దేని మీద ఉందనేది మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇవంతా మనకి జియోమార్ఫాలజీ, ద జనరల్ జాగ్రఫీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఈ సాయిల్ ఎరోజన్. ఈ సాయిల్ ఎరోజన్లో మనకి ఈ మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, దానికి సంబంధించిన కింద మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ టాపిక్ ఉంది. కెన్ యూ సీ దట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ టాపిక్ నెంబర్ 20 సాయిల్స్ టైప్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. అక్కడే మనం సాయిల్ ఎరోజన్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ద జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ అండ్ దేర్ లొకేషన్. నౌ యూ సీ దట్ ద అట్లాస్ మౌంటైన్, గుయానా ఐలాండ్స్, సో అబీసియన్ ప్లేటిస్, ఇది ఓషనోగ్రఫీ. ఓషనోగ్రఫీలో మనకి ద టాపిక్ నెంబర్ ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఓషన్, ఫిజికల్, కెమికల్, బయలాజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఓషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. అక్కడ మనము కాంటినెంటల్ స్లోపు, కాంటినెంటల్ రైజు, అబిసల్ ప్లెయిన్స్, మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జెస్, అదేవిధంగా ఐలాండ్స్, సో గయార్డ్స్, ఇవంతా ఫీచర్స్ అంతా మనం డిస్కస్ చేస్తాము. They're asking about the region and location. The next question is the 8th question. So you see that they're asking about the dynamic changes of the earth. అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్ లోనే ఏ ఫోర్సెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందనేది ఈ ప్రశ్న. జియోథర్మల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ after finishing, these are the questions that they have asked in the last 10 years when it comes to geomorphology. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు, అదేవిధంగా ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాము అనేది మనకి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత then we'll go with the climatology. So when it comes to climatology, so why we are taking this 20 minutes of time is that now you are understanding the syllabus, the application of the syllabus through the PYQ. Now you pay attention to climatology. We have 21 to 30. The atmosphere అంటే మనకి ట్రోపోస్పియర్, మీసోస్పియర్, ఐనోస్పియర్, సో ఈ లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా కంపోజిషన్ అయింది. అది కాకుండా ప్రైమరీ అట్మాస్ఫియర్, సెకండరీ అట్మాస్ఫియర్, అంటే ఎర్త్ ఇనిషియల్, దీన్నే మనము ప్రైమరీ అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా కంపోజిషన్ ఉంది. ఇనిషియల్గా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉండేది, ఇప్పుడేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉంది, 0.03%. The maximum gas that is dominated is nitrogen, 78%, then it is followed by 21% oxygen. Now if we pay attention to climatologyలో ఇంత ముందు జియోమార్ఫాలజీలో మనమేమి basically these questions are factual questions, but when it comes to climatology these are applicative in nature. మీరు చదివింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా స్టేట్మెంట్స్ రూపంలోనో ప్రశ్న రూపంలోనో రావడం అనేది సో జియోమార్ఫాలజీలో మీరు గమనించవచ్చు. కానీ క్లైమేటాలజీలో మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమైతేనే యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద సోలార్ ఇన్సులేషన్ గురించి ప్రశ్న అడిగారు. మనకి ఎర్త్కి వచ్చిన తర్వాత సీజన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సీజన్స్ ఉంది కదా, అక్కడ మనము ఈ సోలార్ ఇన్సులేషన్ దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేస్తాం. Then the 10th question is the tropical rainforest and soil formation. ఈ ఫారెస్ట్ అనేది మనకి జనరల్గా స్టూడెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, కానీ ఎన్నిసార్లు చదివినా ద వెజిటేషన్, ద న్యాచురల్ ఫారెస్ట్, యూ మైట్ బి ఫర్గెటింగ్ ఇట్.
మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. దాన్ని ఎలా చదవాలి? సో ద ఫారెస్ట్ ఈజ్ క్లోజ్లీ రిలవెంట్ విత్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది రెయిన్ఫాల్. మనకి రెయిన్ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ మీకు అర్థమైతే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఉంటుంది, ఫ్లోరా అండ్ ఫనా ఉంటుంది అనేది మనకి బేసిక్గా ఇండియా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, హిమాలయాస్, నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్, సెంట్రల్ ఐలాండ్స్. ఇక్కడ మనకి సో there is a significant difference between the vegetation when you move from south to north and also from east to west. So the dominating controlling factor is rainfall distribution or humidity. సో దాన్ని మీరు లింక్ చేసుకొని చదివితేనే మనకి అర్థమవుతుంది. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ దట్ ద టెంపరేచర్ బిట్వీన్ కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఐసో బార్స్ విన్నారు కదా, ఐసో థమ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. ఈ ఓషన్స్ ల్యాండ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ ఐసో థమ్స్, ఐసో బార్స్, మళ్ళీ మనకి ఐసో హ్యాలైన్స్, ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ ఐసో థమ్స్ అనేది మనం స్టడీ చేస్తాం. మోర్ దాన్ 6 to 7 టైప్స్ ఆఫ్ ఐసో బార్ ఐసో అనే పదంతో వచ్చేటి మనం చదువుతాము. దానికి అప్లికేటివ్గా క్వశ్చన్ వచ్చేది మనకి 11th. నెక్స్ట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ డే అండ్ ది షార్టెస్ట్ నైట్ ఆర్ ద షార్టెస్ట్ డే ఆర్ లాంగెస్ట్ నైట్. ఇట్లాంటివి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ చూడండి, మనకి గమనించినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది వెరీ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్, వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆన్ ద క్లైమేట్ ఓన్లీ, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఓన్లీ, వీ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈ వెజిటేషన్ ఆఫ్ సవానా. ఈ వెజిటేషన్ ఆఫ్ సవానా మీద మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ టు ది క్లైమాటిక్ రీజన్స్, టాపిక్ నెంబర్ 28, టాపిక్ నెంబర్ 28 మనకి 11 టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఈక్వటోరియల్, సవానా, సూడాన్, సో ఇండియన్ మాన్సూన్, చైనీస్ క్లైమేట్, సో సైబేరియన్ క్లైమేట్, బ్రిటిష్ క్లైమేట్, మెడిటేరియన్ క్లైమేట్, ఇట్లా మనకి స్టెపీసు, సో ప్రైరీసు, ఇవంతా మనకి 11 టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఉంటుంది. ఈ 11 టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, అక్రాస్ ఇండియా యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. దెన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ దట్ వీ కాల్ యాజ్ అ కోపన్ క్లాసిఫికేషన్. కోపన్ అనే ఒక జియోగ్రఫీ సైంటిస్ట్ మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ మనకి ఉంటుంది, క్లైమేటాలజిస్ట్. అతనిచ్చిన క్లాసిఫికేషన్స్ ప్రకారము ఇండియాలో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, వాటి అప్లికేషను మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ సైక్లోన్స్. మనకి సిలబస్లో జెట్ స్ట్రీమ్స్ లేదు, కానీ సైక్లోన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది ఒక టర్మ్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేశారు, అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో ఆన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ దిస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ విల్ కమ్. మనకి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది చాలా వైడర్ టర్మ్. మనకి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్స్ అనేది మనకి ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్లో మనకి జెట్ స్ట్రీమ్స్ కానీ, ఎల్నినో కానీ, లానినో కానీ, సో సదరన్ ఆసిలేషన్ కానీ, మ్యాడన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్ కానీ, సో మిడ్ అట్లాంటిక్ ఓషనిక్ సర్క్యులేషన్ కానీ, ఇవంతా లేటెస్ట్గా న్యూస్లో ఉన్న టర్మ్స్. హీట్ డ్రోమ్స్ కానీ, సో బ్లిజార్డ్స్ కానీ, ఇవంతా మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్లో విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఇట్. ద నెక్స్ట్ ఈ 17th క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఏ సీజన్స్. మనకి సమ్మర్ సీజన్లో సమ్మర్ సాలిస్టైస్, వింటర్ సాలిస్టిస్, ఈక్వినాక్సెస్ అనేది మనకి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ద సేమ్ under the concept of time and season we'll be discussing it, though it will be fitting both into the your general geography as well as climatology. సో మనకి దీన్నే మనకి ఉత్తరాయణము, దక్షిణాయనం అని మనకి సంస్కృత్ టర్మ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఉత్తరాయణం అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం. సన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దక్షిణాయనం. ఉత్తరాయణం మీన్స్ ద సన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. నెక్స్ట్ సిరస్ క్లౌడ్ థిన్నింగ్ టెక్నిక్. ఇవంతా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ రెయినింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం కదా. ఆర్టిఫిషియల్ రెయినింగ్ టెక్నిక్స్లో మనకి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు మేఘో మదనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండేది, మేఘో మదనం. సో ఈ క్లౌడ్ ఫీచర్స్ మీకు అర్థమైనప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇది తెలుస్తుంది. అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఏరోప్లేన్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. సో సిరస్ క్లౌడ్స్ ఏంటి, స్ట్రాటస్ క్లౌడ్స్ ఏంటి, క్యుములోనింబస్ క్లౌడ్స్ ఏంటి. సో విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అండ్ హౌ దే హ్యావ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ డ్యూ పాయింట్స్ అంటే మనకి ఈ ప్రెసిపిటేషన్ రావాలంటే, అదేవిధంగా డ్యూ ఫామ్ అయింది, సర్ఫేస్ మీద డ్యూ ఫామ్ అయింది. మీరు క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూసినప్పుడు డ్యూ ఉంటే ఏమవుతుంది, పిచ్ అనేది
సో బ్యాట్స్మెన్కి బౌలర్కి అనుకూలమా లేకపోతే బ్యాట్స్మెన్కి అనుకూలం అనేది మనకి ఈ డ్యూ ఫార్మేషన్ మీద మీరు చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. ఈ ఐఓడి కాన్సెప్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకి ఇండియన్ మాన్సూన్ మీద ఏ విధంగా ఉంది, ఎల్లినోకి దీనికి సంబంధం ఏంటి, సో దీని యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి, పాజిటివ్ అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఇండియన్ ఓషన్లో టెంపరేచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీద ప్రశ్న. సో you try to now understand it. I have now explained about 20 to 25 questions only. Remaining all the pages, at least now we are discussing about geomorphology, general geography. You have to study and come back. అంటే రిఫర్ చేసుకుని వస్తేనే నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. As soon as we complete the topics, you have to go back and solve it. అది మీరు సైమిల్టేనియస్గా క్లాస్ 2 hours ఉండి మీరు ఒక 2 hours ఎఫర్ట్ పెడితే యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ గ్రూప్ 1 క్వశ్చన్స్, గ్రూప్ 4 క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగారు? హిస్టరీ, కల్చర్, జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, పేపర్ 2. సిలబస్కి అడిగిన ప్రశ్నలకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం. సో మిస్ అంజలి అండ్ సందీప్, పావని, సూర్యకిరణ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అప్ టు నౌ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్స్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్ ఐ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఒక 2 minutes ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ డౌట్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ అన్మ్యూట్ ఆర్ ఆల్సో యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్స్ యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్స్. అన్ని పీడిఎఫ్స్ మీరు చూసుకున్నారా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? ఎవరైతే రిపీటర్స్ ఉంటారో, ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయింది సార్, మెయిన్స్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళకి మాత్రం నేను చెప్పే సూచన సలహా ఏంటంటే మీరు పాత ప్రశ్నలు ఎన్నిసార్లు అయితే రిఫర్ చేశారో సో అదే మీకు సక్సెస్ మంత్రం. యా, థ్యాంక్ యూ. నౌ వీఆర్ నౌ టేకింగ్ అప్ ది జియోగ్రఫీ క్వశ్చన్స్. జియోగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాం. దానికి పోయే ముందు ఐ నీడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రీజనల్ అప్రోచ్. రీజనల్ అప్రోచ్. రీజనల్ అప్రోచ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు సిలబస్ చూడండి. సిలబస్ చూస్తే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ గురించి మనం తీసుకోవాలి. ఫిజికల్ ఫీచర్స్, మీరు ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలన్నా, లేకపోతే ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా, లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా, టూరిజం ప్రమోషన్ చేయాలన్నా, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫిజికల్ ఫీచర్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదండి. ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అన్నా, రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అన్నా, ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అన్నా, ల్యాండ్స్కేప్ అన్నా, సో మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ డెఫినేషన్. ల్యాండ్స్కేప్, Himalayan landscape, Indian landscape, you see that the relief features, physical features. Now I am coming back to the minor difference between relief features, physical features, landforms and landscape. Relief features ante enti, landscape ante enti, landforms ante enti, physical features ante enti. Say for example, if you are traveling from Delhi to Kashmir, రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అంటే మీరు కానీ ఫ్లైట్లో కానీ వెళ్తుంటే యుల్ బి అబ్జర్వింగ్ ద అవుటర్ మార్జిన్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్. యూ అండర్స్టాండ్? ద అవుటర్ మార్జిన్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటే మనకి క్లాసిఫికేషన్ మౌంటైన్సా, హిల్సా, ప్లెయిన్సా, ప్లాట్యూసా, ఐలాండ్స్. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ద ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ based on the average altitude from the mean sea level. The average altitude of the landform from the mean sea level. Hill ki mountain ki teda enti. Manaki 700 meters unte danni hill antamu, danikante ekku unte mountain antamu. It may vary. 600 to 750 kontamandi antaru, 600 to 800. So in the practical sense, the average altitude of the mountain or the physical features or the landform is more than 700 meters, that you will classify as a mountain.
నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంతా మనం కలిపామనుకోండి, ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంతా మనకి ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్, బ్యూటిఫుల్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్. ఈ ల్యాండ్స్కేప్ అనేది వైడర్ టర్మ్, ఈ ల్యాండ్స్కేప్ అనేది వైడర్ టర్మ్. ఇఫ్ ఐ సే డిస్కస్ ది ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్, యూ హ్యావ్ టు apply the regional approach. Landscape ante, so it is a so the combined the land different types of landforms is known as landscape. Now you will be discussing different types of landforms like your Himalayan mountains, the Gangetic plains, then peninsular plateau, coastal plains, then islands. So now you understand, you have defined the landscape, then from landscape now you have described different types of landforms. So that is the fine difference between relief features, physical features. Next ఇంకేం చెప్తుంటారంటే physical divisions గురించి రాయండి, physical features గురించి రాయండి. Why I am taking some time to define these terms is that the questions అనేది మీకు కాంప్రహెన్సివ్గా రాసారా, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ రాసారా లేదనేది మీకు అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ డెఫినేషన్స్ అనేది తెలియాలి. ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అన్న మీకు, సో యూ కెన్ రైట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఇండియాలో తీసుకున్నప్పుడు మనకి సో హిమాలయన్ మౌంటైన్స్, దెన్ అగైన్ ద ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్, కోస్టల్ ల్యాండ్స్, ఐలాండ్స్. ఇలా రాసేటప్పుడు సో మీరు హిమాలయన్ మౌంటైన్స్కి ఒక పేజ్ రాసేసి రిమైనింగ్ ఫీచర్స్కి అంతా ఒక పేజ్ రాస్తుంటారు. నో, యూ హ్యావ్ టు గివ్ equal importance to Himalayas, equal importance to plain, equal importance to islands. Appude you are addressing all different aspects of the answer in a meaningful way. The next aspect is that the climate. ఈ క్లైమేట్లో మీరు క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయమంటే రెయిన్ఫాల్ మాత్రమే రాస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మీరు టెంపరేచర్ డిస్కస్ చేయాలి, హ్యూమిడిటీ డిస్కస్ చేయాలి, pressure, wind pattern, then the precipitation. ఈ precipitation broader term మనకి rainfall. Different types of precipitation లోనే మనకి hail storms రావచ్చు, సో నార్మల్ rainfall రావచ్చు, dew కావచ్చు, ఇవంతా మనకి precipitation లో వచ్చే పదాలు. cloud, ఇవంతా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్. దీంట్లోనే మీకు సీజన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. So we are discussing the regional approach. You'll be now in next 5 minutes you'll be understanding how to write the mains questions based on the regional approach. Next is drainage pattern. Drainage pattern మనకి రివర్స్ అంటాం కదా, రివర్స్, ట్రిబ్యూటరీస్. సో ఇన్ దిస్ రివర్ సిస్టమ్, గంగా రివర్ సిస్టమ్, పెనిన్సులా రివర్ సిస్టమ్, సో అవి సీజనల్ రివర్సా, పెరీనియల్ రివర్సా, వాటి యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి, వాటి యొక్క సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే రివర్సు, డ్యామ్స్ ఏ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. We call it as a irrigation. Basically the irrigation is dominated by the distribution of the drainage system. Drainage system అంటే మన యొక్క మున్సిపల్ డ్రైనేజ్ కాదండి, ద న్యాచురల్ డ్రైన్ అంటే మనకి వర్షం పడిన తర్వాత న్యాచురల్గా డ్రైన్ అయ్యేదాన్నే మనం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది న్యాచురల్గా ఉన్న డ్రైన్ సిస్టమ్ని యూస్ చేసుకొని నౌ వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ది మ్యాన్ మేడ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. యూ అండర్స్టాండ్? The fourth element ఏంటి? Regional approach. Now you understand there is a logical order. Now I am going with the land, then I am building the climate, then the water, then you tell me what is another aspect? Tell me. Resources. ఈ రిసోర్సెస్ లోనే మనము వాటర్, ల్యాండ్, హ్యూమన్, ఇవి కాకుండా ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే మినరల్ రిసోర్సెస్. ఎకనామిక్లో అయితే మీరు ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అని రాస్తారు. ఇక్కడ జాగ్రఫీ కంటెస్ట్లో మీరు రాసేది రిసోర్సెస్. మినరల్ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి? Now you see that now I am going based on the first four. Now I am applying.
అగ్రికల్చర్ పాసిబుల్, ఇండస్ట్రీస్ పాసిబుల్, సర్వీస్ సెక్టర్ పాసిబుల్, టూరిజం పాసిబుల్ అనేది ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, the physical terrain is mountain system. The availability of water is plenty. It is limitedly applicable for doing the agriculture. The reason is that it is not conducive for the agriculture. The land is not plain. Now, whether it is agriculture or agro-processing industries or service sector, whatever it is basically dominated by first 4 elements. You understand my point? Now the next aspect is that మనము ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ హ్యూమన్ జోగ్రఫీ నౌ యు ఆర్ అప్లైయింగ్. హ్యూమన్ జోగ్రఫీకి అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ద ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మనకి సో రోడ్వేసు, రైల్వేసు, ఎయిర్వేసు, waterways. Now the emerging concept is multimodal. Roll on, roll off. Roll on, roll off concept ఏంటి? మీరు టొమాటోస్ మదనపల్లి నుంచి సో నోయిడాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. చూడండి మీకు సో మదనపల్లిలో మీరు ట్రాక్టర్కి వేస్తున్నారు, లేకపోతే లారీకి లోడింగ్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని అన్లోడ్ చేసి ట్రైన్లో పంపించాలి, మళ్ళీ ట్రైన్ నుంచి మళ్ళీ అన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ లారీకి వేయాలి, మళ్ళీ లారీ నుంచి మళ్ళీ ఆఫ్లోడ్ చేసి మార్కెట్కి వేయాలి. Now the concept of roll on and roll off is that సో మీరు ఒక్కసారి పార్సల్ చేస్తే డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేంత వరకు మళ్ళీ రీపార్సల్స్ ఉండకూడదు, రీలోడింగ్ ఉండకూడదు, మళ్ళీ ఆఫ్లోడింగ్ ఉండకూడదు. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ ఉంటుందంటే మనకి మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంతా మనం సింక్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే లాజిస్టిక్ కాస్ట్ అనేది మనం ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే నా యూ ప్రమోట్ ది రోల్ ఆన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పీపుల్ విల్ సే దట్ invite investment into the infrastructure, you can invite the culture. మనకి ఈ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు సో తిరుపతి నుంచి కానీ చెన్నైకి వెళ్తున్నారంటే మీకు కనిపిస్తుంది ఇన్వైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటు ద రోడ్స్, యూ కెన్ ఇన్వైట్ ద కల్చర్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి కనెక్టివిటీ కానీ ప్రమోషన్ ఉంటుందో, సీమ్లెస్ కనెక్టివిటీ ఉంటుందో, ఆటోమేటిక్గా సెటిల్మెంట్స్, హ్యాబిటేషన్స్ అనేది యూ కెన్ న్యాచురల్లీ ఇన్వైట్ ఆర్ అట్రాక్ట్. So when it comes to physical infrastructure, people will say, so roadways or railways or airways or waterways, now you have the multimodal transport system as well as roll on and roll off. Then within that you can go with so the energy that is also required for the human geography. Next నేను ఏమి డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే population. We call it as a demographic. Say why there is a population density in Bimaru states, Uttar Pradesh, Bihar, so in West Bengal, so largest populous distribution you can find in the northern plains. మనకి నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్ లో మనం గమనించినట్లయితే the physical feature is suitable, more or less it's a plain, the drainage is perennial, you have Yamuna, Ganga and its tributaries. So throughout the year you have the water. Land is fertile, resources. Human beings are available, agriculture is possible. Agriculture is also possible, transport is also possible. So more than one economic activity is possible. You understand? In the northern plains, more than one economic activity is possible. Now the population density is high. Crime rate is high, migration is high, unemployment is high. Now the people literacy will be low, their level of living would be more or less. What is the standard of the living? Because you are fighting, the more population is fighting for the finite resources like land, labor, capital, obviously the living standards would be less. This is known as regional approach. Now if I ask you to write one question, so discuss the influence of geographical factor for the backwardness of Rayalaseema region. You write it now. You can write it now.
You have to now assume that you have learned the geography. మెయిన్స్ ఎప్పుడు రాయగలుగుతారంటే యూ షుడ్ నాట్ అజ్యూమ్ దట్ నేను ఇంకా జాగ్రఫీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చదవలేదు, అప్పుడే నేను రాయగలుగుతాను అంటే నో. యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ నౌ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్, యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ద పాయింట్స్. దట్స్ ద మెయిన్స్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద one question for online participants also. I'll be asking, the first question is that discuss the role of geographical factors for the backwardness of I'm writing Rayalaseema region. Now the same question I can just replace with Rayalaseema with Vidarbha. I can replace with Vidarbha with Northern Andhra. I can replace Northern Andhra with Northeastern region. I can replace Northern region with Himalayan region. Now, how many points I have mentioned in the regional approach? 7 points. Now use these 7 points and try to generate the 7 points for this question. అందుకే చెప్పేటప్పుడు రాసుకోవాలని చెప్పాను, మీరు సినిమా చూసినట్టు చూస్తున్నారు. So the question is, discuss the role of geographical factors for the backwardness of Rayalaseema region. ఇదే ప్రశ్న నేను ఇంకా మల్టిపుల్ టైప్స్లో రాస్తాను. ఇప్పుడు జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ కాకుండా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఇది తీసేసి discuss the different factors that are playing dominant role for the backwardness of the Rayalaseema. Or ivanta తీసేసి discuss the backwardness of Rayalaseema region. ఆ ప్రశ్న కానీ మనకి పేపర్ 2లో కానీ సెక్షన్ 3లో కానీ అడిగితే యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. అంటే ఇది జిఎస్ ఆన్సర్ కూడా అవుతుంది. ఎవరు ఏమి చదవకపోయినా, జాగ్రఫీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా కానీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్, బట్ నౌ యూ రైట్ ఇట్. మీకు తెలిసిన పాయింట్స్తో రాయండి. డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆన్సర్, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. జస్ట్ జనరేట్ 4 పాయింట్స్. జస్ట్ జనరేట్ 4 పాయింట్స్. మీరు ఇప్పటి వరకు గుర్తొచ్చిన పాయింట్స్, నేను చెప్పిన పాయింట్స్ని రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఒక 4 పాయింట్స్ రాయండి. By the time we complete all the geography classes, you will be writing 10 points. Now 3 to 4 points is more than required. Online students, I assume that you have understood the class. ఏమైనా ప్రశ్న అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి. Yeah, now tell me the online participants, ఒక 4 points చెప్పండి. Discuss the role of geographical factors for the backwardness of Rayalaseema region. చెప్పండి. Yeah, any point is fine. చెప్పండి. Yeah, lack of natural resources of what? You are saying that the land is not suitable. Why land has become not suitable? Yeah, say first point you mentioned that the lack of resources. Next, rainfall. Next, not fertile. It is fine. Natural resources not fertile. మీరు మీ పేరేం పేరు? రమేష్. చెప్పండి. మీరు శివాజీనో? Yes, thank you. So, rivers are not natural. Admin officer, may I know your name? Agrarian distress. Yeah, it's a result. Mr. Suri Kiran, you are saying that agrarian distress is an outcome. Agrarian distress anedi outcome. Now you are discussing causes. Yeah, Mother sir, you mentioned that it is saying that lack of groundwater, urban centers, rainfall, inadequate rainfall. Any other?
అంటే పెరినల్ రివర్స్ లేకపోయినా డ్యామ్స్ అనేది ఉన్న వాటర్ని ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోలేదంటావు. నెక్స్ట్ you mentioned that minerals. Madhu sir has mentioned that minerals. Mr. Surya has mentioned that the faction is a geographical factor. Social factor is a geographical factor or not? Yes, social geography is also part of your geographical. Yes, poor education among the people, literacy. Yes, enough. Now you see that all the points only even you or the topper would be writing. There is no other points. ఒక పర్టికులర్ రీజన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆబ్వియస్గా ఇవే పాయింట్స్ రాస్తాం. బట్ యూ సీ దట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ జియోగ్రఫికల్ టర్మినాలజీ దట్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్ హియర్? సో దీస్ ఆర్ వెరీ జెనరిక్. యు ఆర్ రైటింగ్ 5th class answer or 10th class answer for your group 1 services. So these are the factors only, but you will be writing like, so the geographical reason, first you have to mention, so the geographical terrain, first you have to draw the map. So the Rayalaseema region, first point. The physical features of Rayalaseema, particularly in the districts of Anantapur, Kurnool, Chittoor and Kadapa. The terrain is dominated by, now you see that I have used terrain, which is a geographical term, dominated by unfertile soil. First, that is your basis, unfertile soil. Or next మనము types of soils మనం గాని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత now you will be saying that the type of soil. For general terms I am using the unfertile soil. Once we complete the soil types, now you will be writing as red soil, black soil, లేకపోతే laterite soil, you will be mentioning it. Then we will be going with, so the reason not only having the unfertile soil, the backwardness is aggravated by the deficiency in humidity, the soil humidity deficiency. మనకి rainfall, irrigation, whatever, internal or external, natural or human made, whatever you do, ఇవంతా ఫ్యాక్టర్స్ అంతా వచ్చిన తర్వాత ఆ సాయిల్లో హ్యూమిడిటీ ఉందా కాదా, హ్యూమిడిటీ కావాల్సినంత మనకి హ్యూమిడిటీ ఉంటేనే మనం ఏ క్రాప్ వేయాలనేది మనకి తెలుస్తుంది. So now the humidity is continuously humidity. The reason is dominated by seasonal rivers like Penna and its tributaries. అవునా కాదా? I am trying to enrich your answer with the points that you are writing it. First thing is that I have drawn the map depicting the Rayalaseema region. The physical extension I have written, the type of the soil I have mentioned, then the humidity, the climatic factor I have mentioned. The next aspect is that why it is continuously having inadequate humidity is because of perennial rivers like Penna and its tributary, and also now you will be saying that the government, the present programs, so Andhri Niva, Rayalaseema lift irrigation projects are in the nascent stages of the development. Next aspect em rasaru meeru? Yes, the minerals, the availability of the minerals. మనకి ఇక్కడ రాయలసీమ రీజన్స్ లో మినరల్స్ మనకి కోల్ కానీ ఐరన్ ఓర్ కానీ ఇట్లాంటివి లేవు. ఎట్లాంటివి ఉన్నాయి మనకి జనరల్గా?
సో వెరైటీస్ ఉన్నాయి మనకి. మంగంపేటకి వెళ్ళారంటే వెరైటీస్ ఉన్నాయి. వెరైటీస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? దెర్ ఇస్ వన్ సేయింగ్, మనకి కొన్ని పార్టీ లీడర్స్ ఈ వెరైటీస్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్లనే ఎమర్జ్ అయ్యారు అనేసి తెలుస్తుంది. మీకు మనకి కేజీఎఫ్ సినిమా చూసారు కదా, కేజీఎఫ్లో ఎలా అయితే మనకి సో హెలికాప్టర్ షాట్ పెడితే మీకు కనిపిస్తుందో, అలాంటి మీరు కానీ మంగంపేట కానీ వెళ్ళినారంటే కొండలు తవ్వేసి ఇంకో కొండలు సృష్టించారు అక్కడ మంగంపేటలో. బట్ ద వెరైటీస్ అంత పెద్ద లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా కానీ సో ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. వెరైటీస్ ప్రాజెక్ట్స్ సో విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఐ మీన్ నియర్ మంగంపేట్. ఈ వెరైటీస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? వెరైటీస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? సో ఈ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో మనం దీన్ని వాడుతాం. ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లోనే ఈ వెరైటీస్ని మనం వాడుతున్నాం. సో ద లిమిటెడ్ యూజ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ వెరైటీస్, మోస్ట్లీ వీ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ అండ్ వీ సో ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ వెరైటీస్. ఇవి కాకుండా మనకి మినరల్స్ అనేది సో మేజర్ మినరల్స్ కాకుండా కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ మనకి ఈ దాన్ని ఏమంటారు, సున్నపురాయి, శాండ్ స్టోన్ ఉంది కదా, ఈ శాండ్ స్టోన్ మనకి సో ద ఎలిమెంట్స్ లైక్ శాండ్ స్టోన్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. మనకి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో మనకి ఈ రీజియన్లో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది మనం చూస్తాం. కానీ దీనికి ముందు అగ్రికల్చర్ గురించి మీరు చేయాలి. అగ్రికల్చర్ నౌ యూ హ్యావ్ సే దట్ సో దిస్ రీజన్ దో ద ల్యాండ్ ఈస్ ఫర్టైల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్, నౌ ద రీజన్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ టు హ్యావ్ ద కల్చర్ ఐ మీన్ మేజర్ క్రాప్స్ కాకుండా హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్. మనకి ఈ రాయలసీమ రీజన్లో మనకి హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్ అనేది మనము ఇక్కడ పండిస్తున్నాము. అండ్ ద మేజర్ క్రాప్స్ లైక్ ప్యాడీ, wheat, sugarcane. So if these crops are being cultivated, the people who are residing in this region will be getting more amount of income. Then the next aspect, what we'll be writing? Industries. Now you'll be writing the industries. ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మనకి ఏంటి? సో హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, సో వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకి రాయలసీమ రీజన్ అనేది కనెక్టివిటీ అయింది. ఇప్పుడు మనకి కియా మోటార్స్ కానీ ఇవంతా ఎందుకు వచ్చాయంటే సో దీస్ ఆర్ కనెక్టివిటీ మెయిన్లీ. సో ప్రీవియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది నాన్ జాగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్, నౌ కమింగ్ టు దిస్ రీజన్ ఇండస్ట్రీస్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. అంటే వాటర్ లేకపోయినా స్కిల్డ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లేకపోయినా సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్. నౌ యూ విల్ బి రైటింగ్ ది ఇండస్ట్రీస్ రోల్. Industries, because now the industries based on the raw material location is very very least possibility. మనకి జార్ఖండ్ లేకపోతే ఛత్తీస్గఢ్ సో వెస్ట్ బెంగాల్ ఇట్లాంటి రీజన్స్లో మనకి తీసుకుంటే మనకి కోల్ ఐరన్ ఓర్ అనేది మనకి అవైలబిలిటీ ఉండడం వల్ల అక్కడ మనకి ఇండస్ట్రీస్ అనేది లొకేట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్, ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ వల్ల వీటి యొక్క రోల్ అనేది మనకి కొంతవరకు మనకి ఎకనామిక్ ఇన్కమ్కి కంట్రిబ్యూట్ చేసినా కానీ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ సిగ్నిఫికెంట్. నౌ యూ గో బ్యాక్ టు ద టూరిజం. ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది గండిపేట్ టూరిజం, గండిపేట్, హార్స్లీ హిల్స్ రీజియన్, టెంపుల్ టూరిజం. నౌ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద సర్టన్ రీజన్స్. మీరు మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ 4-5 రీజన్స్ మెన్షన్ చేస్తే ఇలా జాగ్రఫికల్ కీవర్డ్స్లో రాసినప్పుడు యూ విల్ బి రైటింగ్ ద జాగ్రఫికల్ ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Now as I mentioned that why I have explained is that we are coming back to the mains questions analysis. మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగారు అనేది ఒకసారి చూద్దాము. ఇవి అయిన తర్వాత మనకి సిలబస్కి పీవైక్యూస్కి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ది టాపిక్. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? If it is not visible, I have shared already the mains question paper of 2022. ఇదే ప్రశ్న మనకి మొన్న అడిగారు. సో 2022 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో. సో మనకి ఏపీపీఎస్సిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెయిన్స్లో మనకి 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. 5 చాప్టర్స్ నుంచి మాత్రమే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి థర్డ్ క్వశ్చన్ అలా మాత్రమే ఉంటుంది. సో నౌ యూ సీ దట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్.
very fundamental. So the first part of the syllabus, your paper 2, section 3, geography of India and Andhra Pradesh. మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఏమో వరల్డ్ జాగ్రఫీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు, మెయిన్స్లో మాత్రం వరల్డ్ జాగ్రఫీ లేదు, ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ. The first part is physical features, the second chapter is economic geography, then social geography, flora and fauna and environmental geography. The first part is that the climatic controls ante enti, influence Indian climate. ఈ ప్రశ్న మనం ఇప్పుడే రాయొచ్చు. క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే క్లైమేటిక్ కంట్రోల్స్ మనం చెప్పాం కదా. సో టెంపరేచర్, ప్రెజర్, విండ్స్, హ్యూమిడిటీ, ప్రెజర్ బెల్ట్స్, ప్రెసిపిటేషన్. సో ద సీజన్స్ యూ కెన్ సే వాట్ ఆర్ ద క్లైమేటిక్ కంట్రోల్స్, విచ్ ఫండమెంటల్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండియన్ క్లైమేట్ మీద ఎంత ఉంది అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం ఇండియన్ క్లైమేట్ మీద రాయం. సో దెర్ ఈస్ ఏ టెంపరేచర్ వేరియేషన్, ప్రెజర్ వేరియేషన్, దానివల్లే మనకి ఇండియన్ మాన్సూన్ అనేది ఆరిజిన్ అవుతుంది, రిట్రీట్ అవుతుంది. వీ కాల్ థర్మల్ ఆరిజిన్. అది కాకుండా రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ 11B, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ అండ్ alluvial soils. Characteristic features of black and alluvial soils of the Andhra Pradesh. The first question is generic question, second question is from AP. They may ask you that the distribution of soil pattern. Now you have the chapter called, so in our మన syllabus లో soils, types of soils, so ఏ chapter లో ఉంది, 28th soils. చూడండి, formation, types, distribution across the globe, across India, across Andhra Pradesh. So in the same context now they are asking about the soil erosion, factors that are responsible for soil erosion, how they I mean మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నది, గురజాడ అప్పారావు, మనుషులు అంటే మట్టి కాదోయ్, మనుషుల ఐ మీన్ దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్. ఇప్పుడు అదే నినాదం తిరిగైంది, దేశం అంటే మనుషులు కాదోయ్, దేశం అంటే మట్టి. మట్టి అనేది ప్రిస్టిన్గా మనం కన్జర్వ్గా చేయగలిగితేనే మనుషులు కూడా సో ప్రోగ్రెస్గా సస్టైనబుల్గా ఉంటారనేది కాన్సెప్ట్. మీరు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు. సో సేవ్ సాయిల్, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా నౌ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఓన్లీ, సాయిల్ అనేది మనకి పొల్యూషన్ కాకుండా సో న్యాచురల్గా ఉంటేనే సో మనం తిండైనా లేకపోతే ఏదైనా కానీ మనకి న్యాచురల్గా ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు రివర్స్. Now the 12th question is from your economic geography. 12th question is from economic geography. I hope it is visible for online participants also. What are the objectives and key features of Sagarmala project? Why is it important? So it is basically based on your Sagarmala project. Manaki Bharatmala, Sagarmala, National Infrastructure Project, National Pipeline Project, even the applicative. So VT projects యొక్క so direct application they are asking objectives and key features of Sagarmala project. Why is it important? So Sagarmala project is try to promote the waterways, associated economic development, coastline development as well as tourism promotion also. Then the 12B discuss the role of seaports in the economic development of Andhra Pradesh. Now you can clearly see the pattern, 11B from Andhra Pradesh, 12B from Andhra Pradesh. One is Indian context, another is AP context. Then the 13, give the description of demographic dividend in the context of India. Then what are different types of settlements and factors affecting them, and a note on rural settlement patterns in India. So ఇక్కడ ఇండియన్ కంటెక్స్ట్ అడిగారు కాబట్టి ఏపీ కంటెక్స్ట్ ఇంప్లిసిట్ అవుతుంది. AP context to implicit. So demographic dividend they are asking in the Indian context. You can write it what is meant by demographic dividend. So demographic dividend ante enti, demographic disaster kaakunda undalante manaki 5 trillion economy. So already we have number 1. India is equal to Africa. Don't you agree? India is equal to Africa. India's total population is equal to the total population of Africa. India is equal to North America plus South America. It means the total population of India is also equal to the two continents put together. India is also equal to North America plus Europe.
The one state population of Uttar Pradesh is more or less equal to United States of America's population. So the India's land form constitute almost 0.47%. 0.47%, but we are sustaining the population of 18%. సో డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్లో మనకి థియరీస్ అండ్ మనకి పాపులేషన్ జాగ్రఫీలో సో సోషల్ జాగ్రఫీ చూడండి, అక్కడ నేను థియరీస్ అండ్ మోడల్స్ అని ఒకటి పెట్టుంటాను. థియరీస్ అండ్ మోడల్స్ అది సిలబస్లో మనకి లేదు కానీ పెట్టాను నేను. 52 పాపులేషన్ థియరీస్ అండ్ మోడల్స్. సో మార్క్సియన్ మోడల్, మాల్థూసియన్ మోడల్, పాపులేషన్ ట్రాన్సిషన్ మోడల్, ఈ మూడు చదవాలి మనం. అది చూసినప్పుడే మనకి ఏ దేశం ఎక్కడుంది, ఏ రాష్ట్రం ఎక్కడుంది, ఎందుకు అలా ఉంది, ఎప్పుడు మనకి టేక్ ఆఫ్ స్టేజ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు మనకి ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది అనేది మనకి పాపులేషన్ థియరీస్ అండ్ మోడల్స్ చదివినప్పుడే విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఇట్. Now the different types of rural settlements, factors affecting them, rural settlement patterns. Rural settlements అనేది మనకి సో హిస్టారికల్ మోడల్స్ ఉంటాయి, మోడర్న్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఏ విధంగా మన కేరళలో వెళ్ళామనుకోండి, కేరళలోకి సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లీనియర్ ప్యాటర్న్. లీనియర్ ప్యాటర్న్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉంది అనుకోండి, దాదాపు 1 కిలోమీటర్ వరకు మనకి మళ్ళీ సెటిల్మెంట్ చూడడం అనేది చాలా కష్టం కేరళలో. దట్స్ ఎ లీనియర్ సెటిల్మెంట్. కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడండి, ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఒక చెరువు ఉంటుంది, చెరువు కింద ఒక సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ద సెటిల్మెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ద రూరల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద సైజ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్. చెరువు ఎంత పెద్దగా ఉంటే విలేజ్ కూడా అంత పెద్దగా ఉంటుంది. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ద టెంపుల్ సిటీ. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ది తమిళనాడు, టెంపుల్ ఈస్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెటిల్మెంట్. అంటే టెంపుల్ ఉంటే దాని చుట్టూ సెటిల్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. Now coming back to 14A, various forest conservation strategies in India. Discuss various in situ conservation strategies of biodiversity in India. In Andhra Pradesh, sorry. మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్లో ఆల్రెడీ ఇంటూ 14Bలో ఇచ్చేసాడు. మనకి కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్ మనకి ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్, ఎక్సిట్యూ కన్జర్వేషన్. సో ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్లో మనకి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్ అంటే సో ద వైల్డ్ లైఫ్ ఆర్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఫ్లోరా ఆర్ ట్రీస్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడైతే న్యాచురల్గా గ్రో అవుతూ ఉంటుందో అక్కడే మనం కన్జర్వేషన్ చేయడం, దాన్ని ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్ అంటాం. మనకి బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ కానీ సో ద న్యాచురల్ నేషనల్ పార్క్స్ కానీ ఇవంతా మనము ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్. ఎక్సిట్యూ కన్జర్వేషన్ అంటే జూ. ఇవంతా జూ అంతా ఏంటి, ఎక్సిట్యూ అంటే దీస్ స్పీసెస్ వీఆర్ కన్జర్వింగ్, వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ నాట్ ఇన్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్. రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కానీ, జూస్ కానీ, ఆక్వేరియం కానీ, ఇవంతా సీడ్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇవంతా మనము ఎక్సిట్యూ కన్జర్వేషన్ అంటాం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసినట్లయితే మనకి సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి, ఈ నల్లమల ఫారెస్ట్ కానీ సో మనకి శ్రీకాకుళం నుంచి మనకి శేషాచలం వరకు ఎలాంటి కన్జర్వేషన్ వాడుతున్నాము. అది కాకుండా రీసెర్చ్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ బయోడైవర్సిటీలో ఎలా ఉందనేది మనము సో 14B you have to write it. The next is 15A. 15A is what is meant by environment impact assessment. Evaluate it, also give suggestions to make it effective. So basically this 5th chapter we are discussing about the fundamental definitions: ecology, ecosystem, environment, their definitions, and you need to focus mostly on the pollution, causative factors of pollution, the present status of conservation measures, not only from Andhra Pradesh but also from India and also from international organizations. Now the 15th B is define drought. What are different types of drought, and add a note: drought prone areas in India. డ్రాట్ అనే పదం ఇక్కడ ఏమైనా మెన్షన్ చేశారా సిలబస్లో ఉందా? ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, బికాస్ మనకి ఆ పదం అనేది మెన్షన్ చేసే సిలబస్లో. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ద న్యాచురల్ హజార్డ్స్. మనకి ఎర్త్ క్వేక్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, ఫ్లడ్స్, సైక్లోన్స్, క్లౌడ్ బస్ట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, అక్కడ వీ కెన్ సీ డ్రాట్ ఈజ్ ఆల్సో డిజాస్టర్. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అగ్రివేటెడ్ బై మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీస్.
Now you understand the questions are, mains questions are directly lifted from the syllabus, and it is dynamic in nature. మనకి యూపీఎస్సీకి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1కి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అనేది ఫెయిర్గా ఉంటుంది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో మనకి. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీలో ఆప్షనల్ స్కోరు మీకు 280 310 320 వచ్చినప్పుడే అతను టాపర్ అవుతాడు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 syllabus, the syllabus is common. The questions are directly coming from the syllabus itself. The weightage is clearly demarcated. 11th క్వశ్చన్ 11th చాప్టర్ నుంచే రావాలి, 12th క్వశ్చన్ 12th చాప్టర్ నుంచే రావాలి. That is not in the case of UPSC. But at the same time, now the mains questions are of dynamic in nature. These 5 questions, at least one question from each 5 questions you can write if you understand the fundamentals and also if you read the mains paper. Is it clear? I mean newspaper. So these mains questions you can easily handle if you understand the fundamentals, at the same time if you analyze newspaper. That's the reason I use it to repeat, mains paper is newspaper is mains paper. To be in the news, read the news. మెయిన్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. న్యూస్ పేపర్ చదివిన తర్వాత దాని నుంచి ఒక 2-3 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఆ పాయింట్సే మీ యొక్క వాల్యూ అడిషన్. అది కానీ మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తారంటే ఈ పాయింట్స్ అనేది జనరల్గా ఏదైతే క్లాస్లో నేను చెప్తానో బుక్స్లో ఉంటుందో అదే మీరు ఇక్కడ వామిట్ చేస్తుంటారు, కానీ వాల్యూ అడిషన్ రాదు. నౌ లెట్ us start the first topic, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. Origin of universe. Now let me ask one fundamental question. Do you believe in the God? You believe in God? It means you don't believe in the evolution of the earth or evolution of the organisms. Your Darwin theory. If you think that so if you believe that you are believing the God, it means that you are not believing in the Darwin theory. What about you, Shivaji? There is no creature. There is no created. I mean, there is no creator. It means that you don't believe in the God. God, fundamentally you say that he is a creator. He created everything, including your universe. That's our religion, isn't it? So different religion will say that so the God is there, God existed, God created. From the God or from one person. So there is a Christianity, there is a Islam, there is a Hinduism, there is a other forms of religions, one way or another way. So you have the religion. So within the religion there is a one form. The form may be, the God may be form or formless. The God may be having the form or may not be having the form also. But my point is that, so if you believe that there is a God and he has created everything, and from that creation everything has been evolved, that's it. There is no exploration further. There is no Aditya L1 mission. There is no Chandrayaan mission. There is no Big Bang theory also. Now let me say that who is your father? We know our father. We know grandfather also. Who is your great grandfather? 3 generation I am going. Few people might be aware of it. మనం ఏమన్నా రూల్ చేస్తుంటే అది ఒక నోట్ చేసుకుంటారు, రికార్డ్స్లో అనేది ఉంటుంది. మొఘల్సో లేకపోతే విజయనగరానో లేకపోతే మౌర్యానో, సో ఇట్లా కింగ్డమ్ అంటే విల్ బీ హ్యావింగ్ ది సక్సెసర్స్. నిజాం 1, ఫస్ట్ నిజాము, 6th నిజాము, 7th నిజాం రికార్డ్ ఉంటుంది. సో ఐ నో మై ఫాదర్, మై గ్రాండ్ ఫాదర్, మై గ్రేట్ grandfather. I asked my father, who is your great father? నాకేమో 100 ఎకరాలు లేదు ఆయన పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. Now if I ask you, who is your great father? If it's a female student, let me ask your mother.
So we are trying to coming back reverse apply. If I know infinity my father, infinity mother, then I will be understanding whether it is origin or created or evolved. Can you say your great or infinity father and my father is same? Possibility. We are all brothers and sisters. That's the reason that all Indians are brothers and sisters. When I ask that, do you think that, no sir, except one. In the previous classes, students used to say, yes sir, but except one. So there is a possibility, at least in one continent or one supercontinent, if you assume that all the 7 continents are single continent, that is a Pangea, everything has created or origin, and your father and my great infinity father is same. You are my brother. Don't ask me the asset distribution. Variation would be there. Genetical variation would be there. But if you go to the infinity, the same only. It is a mutated version. If it is a mutated version, one father migrated to northeast, another father migrated to south, another mother migrated to Europe. Over a period of time, their genetic has been modified. I am not going into the deep about your anthro. I am coming back to the geography only. Now, I am trying to say that, so different theories are there. Darwin theory is there. He tried to collected the evidences. There is a science. People will say that the science is science only. You have to believe it. But when it comes to religion, there are certain answers that you cannot answer it. There are certain questions that you cannot answer. And one of the question is this one. Another question is that once your life ends, what is your living after your life is end? So life ends, death begins. Now I'm coming to one more thing. You know that egg and sperm, both joints in the body of womb, we call it as a zygote. The size of the zygote is microscopic. From zygote, you know that human body can evolve to the size of almost 64 kgs. There is no proof required for that. So from egg and sperm, joints in womb of woman, and as a zygote for the favorable term of 9 months or 8 months or 7 months. So once the child is fully grown and could able to survive in the external environment, you have the birth of the child. From the birth of the child, it can evolve into the full grown organism. It may be male or female or whatever the gender. So these are the particles, I can say. These are the particles, microscopic particles, having the entire information, both tangible and intangible, and could able to form as a full grown human beings. That's a science. Now I'm coming back to the Big Bang theory, which has explained, it's a theory, it's a model. Now, as per the theory, the scientist has assumed there are 2 microscopic particles. Pay attention, online participants, pay attention. So, Big Bang theory, because I tried to read it a number of times, I could not able to understand what is meant by Big Bang theory, how it has been relevant. That's the reason that I am making it very simple. So, the scientist has assumed there were 2 particles. Having enormous energy and unimaginable energetic density, that the naked eye, and also there is no instrument which you could able to identify these particles. I am making the statements again. So there are 2 particles having enormous energy, unimaginable amount of energy,
and there is no instrument who could able to identify these two particles and collided. Collision happened. What will happen if two cars collides? So the physical form, the energy, now the energy has been distributed, the energy after the collision has distributed. From this energy, the matter has been converted in the form of galaxies. Within the galaxy, you have the solar system. This solar system, within the solar system, there is a star called as a sun. From the solar system, you have the planets called, so Mercury, Venus, Earth. From the Earth, from the Earth, you have the human beings and the entire origin of the universe. I repeat, there are two particles collided almost 13.7 billion years ago. I am trying to add information again, which is relevant for the exam. So these two particles, it means the Big Bang event assumed to be happen. The Big Bang event assumed to be happen almost 13.7 billion years ago from the present. It means there is no person, there is no history record, there is no evidences. There is no evidences. So what is happening after collision? The energy now distributed as a matter, E equal to mc square. E equal to mc square. Within the fraction of time, this energy has been distributed. E energy now, it is now traveling at the more than the double the speed of light of the speed. What will happen if the energy is traveling double the rate of the light? It have the potential to convert as a matter. మన ఎనర్జీని మ్యాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే it has to travel more than the double the speed of light. Then automatically there is a conversion of E equal to mc square. Matter is converted. Galaxies, different galaxies has been created. Within the galaxy we have the Milky Way galaxy. From the galaxy there is a solar system. Within the solar system you have the sun, and there are 9 planets. Now you have the 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. One planet is rotating from west to east. There are 2 planets are rotating from east to west. So this rotation of the planets, why they are rotating? In order to self-balance, the systems that have naturally been evolved. I am using evolution, not creation. I am coming back, whether I believe God or not. Now you see that now there is a Earth. From the solar system, again there is a differential spread of energy. అంటే ఈ ఎనర్జీ ట్రావెల్ అనేది, సో ద యూనిఫామ్ రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రావెల్ కాదు. Because of differential rate of this energy conversion, you have the different sizes of the matter. In the form of solar system, within the solar system you have different sizes of planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. From the Earth, I am coming to this solar system. Age is around 5 to 5.6 billion years ago. The age of solar system is 5 to 5.6. From the age of the solar system, our living Earth, it is assumed that it has been evolved during the year of 4.6 billion years ago. From that, the first life, blue algae in the ocean is considered as first living organism. First వాటర్లో లైఫ్ అనేది ఆరిజిన్ అవుతుంది, బ్లూ ఆల్గే. దెన్ అరౌండ్ 3,800 million years ago, life on land has been evolved. Is it clear?
Now you understand what is meant by Big Bang theory? It is trying to explain origin of the universe, origin of the galaxies, origin of the solar system. So why there are different planets? Why there are certain planets are rotating in west to east? Some planets are rotating from east to west. Why there is a differential density, differential sizes, differential composition? Why there is a life on Earth? Why there is no life on Mercury? Is there any possibility that the life on Mars? Why we are exploring Chandra, I mean moon. Now, if you believe this theory, now I should not believe on God. Next, my question is that, now you pay attention that, I am assuming, you see that there is a egg and sperm, which you can see on microscope. Microscope lo చూడొచ్చు, count చేయొచ్చు, sperm count చేయొచ్చు, egg size కూడా మనం చూడొచ్చు, zygote size you can see it. But here you see that I have already put one condition that there is no instrument that you could able to identify these particles. I am trying to explain that the entire thing from the universe to the human beings, it is evolved. But I am assuming that this microscopic particles, everything is there. Energy, density, whatever it is, including your knowledge, information. My next question is that from where these two particles came? We say that these are infinity great father, mother. Isn't it? These two particles only your great infinity father and mother. I am assuming everything has been there. So these are known as Higgs boson particles. He assumed that from these two particles everything has been evolved. My next question is that from where these two particles came? Who created these two particles? You tell me, Mr. Higgs boson, who created? This is coming. Everything has been evolved from the created particles. That is the present status of science. Now, in order to answer the critics, now we are calling it as a God particles. From God particles only, everything has been evolved. Yeah, you can believe in the God. If I answer this, no, from where these two particles are created or evolved, now obviously God has gone, but the relevance of God is still relevant because the science has not answered from where these two particles came. This we call the Higgs boson particles or God's particle, and the entire theory is known as Big Bang theory. మనము దీన్ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికే లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్ మనకి ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ మీరు న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటారు. ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్, ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ సైంటిస్ట్ అంతా సో జాయిన్ అయ్యి ఈ థియరీని సో ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేయడానికి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఎనర్జీని అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ unimaginable amount of energy with unimaginable amount of density, and you have to make these two particles to collide, and you have to predict the distribution of this energy into the matter. Is it possible or not? Now they are testing it. మీరు న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు రాస్తూ ఉంటారు. Now you can understand it. So what is the relevance of the news article? Godliness is a perception, the quality aspect of God. I'm not going into the belief system. I'm not going into the belief system. God is my point of view on God is that God is a controlling mechanism. Say for example, when it comes to religion, even from Indus Valley civilization to your Aryan and present system, God is a social order. నేను ఎలా మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయాలి? Everyone is having the Einstein brain, the social brain, social order. I have to create something that if you do something,
There is a one person who can punish you. There is a life after your death. There is a life after death. అది మీరు చూసారా, ప్రూఫ్ ఉందా అనేది ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్, మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఈస్ టు, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ద సొసైటీ. దట్స్ ద రీజన్ దట్ మీరు రూలింగ్ క్లాసెస్ అంతా చూసినప్పుడు అయితే కొన్ని థీరీస్ ఉంటుంది. డివైన్ థియరీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద కింగ్స్. Divine theory of origin of the kings. I have to rule you. You have to assume that I am originated from the God. My father and great father is from Saptarushi. There is some kind of godliness. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఎన్ని తప్పులు చేసినా నువ్వు క్వశ్చన్ చేయవు. నిన్ను క్వశ్చన్ చేసేదానికి నాకు రైట్ ఉంటుంది. సో నౌ టు ఎన్షూర్ ద సోషల్ ఆర్డర్ వీ హ్యాడ్ ఇట్. సో వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీప్, బికాస్ యూ హ్యావ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. Constitution gives the fundamental right to believe. So that's a fundamental right. So I need to be within the constitutional framework. I should not hurt the emotions of other beings also. So when it comes to Western, they have the two types of God. And akkada manaki, so state to God completely separate. I can criticize the God when it comes to Western ideology, but within the India, we should not criticize the God. So manaki positive concept of secularism undi, అక్కడ నెగిటివ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది బిలీఫ్ సిస్టమ్ దే కెన్ క్రిటిసైజ్. మీకు ఈ ఫ్రాన్స్లో కొన్ని మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి. సో కొన్ని రిలీజన్లో కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఎనీ రిలీజన్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్. దెర్ మే బి సర్టన్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఆర్ గ్రే ఏరియాస్. దే విల్ ఎక్స్పోజ్. అవి ఎక్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత నీ నమ్మకాన్ని ఇంకా నువ్వు పెంచుకుంటావా, లేకపోతే వీటి ఆన్సర్స్ని నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తావా అని అట్లాంటి క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఫ్రీడమ్ అనేది మనకి కొంతవరకు ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా, you have the positive concept of the religion or secularism. The state shall equally support all the kinds of religion irrespective of its strength. So that's the reason that I am confining to that one. Now coming back to Big Bang theory, this is one theory that I am discussing it. The next theory is that now you have now solar system వరకు వచ్చాగాం అక్కడ నుంచి. So now we are discussing about solar system. Big Bang theory is over. Now the solar system. మీరు ఎన్సీఆర్టీలో సో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి ఒక పేజ్ ఉంటుంది, ఒకసారి చదవండి. ఒక 3 పాయింట్స్ ఉంటుంది. యూ ట్రై టు రీడ్ ఇట్ అండ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ మనకి సిలబస్లో లేదు, ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ. ప్రిలిమ్స్లో అయితే పాసిబిలిటీస్ ఉంటుంది. అవంతా అవసరం లేదండి. చాలా ఇప్పుడు మనకి జియోమార్ఫాలజీలోను చాలా థియరీస్ ఉంటాయి. మనకి నేబులార్ థియరీ, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థియరీస్ ఉన్నాయి. మనకి జాగ్రఫీ ఆప్షన్లో చెప్తాము. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ సిలబస్, ద డిఫరెంట్ థియరీస్ అండ్ మోడల్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆరిజిన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అనేది అవసరం లేదు. ద లేటెస్ట్ థియరీ విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఈస్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. యూ అండర్స్టాండ్? ద లేటెస్ట్ థియరీ వచ్చి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్. సోలార్ సిస్టంలో మనకి ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ స్టార్ అని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ స్టార్. ఇక్కడ సో జర్మన్ సైంటిస్ట్ ఇమాన్యుయల్ కాంత్ has given one hypothesis, and the same has been enriched by Laplace, which is known as nebular hypothesis. ఈ నేబులర్ హైపోథెసిస్ ఏం చెప్పిందంటే మనకి లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ స్టార్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. దే కాల్ ద యూనివర్స్ ఈస్ spreaded by cloud which is having dust and gases. దీన్నే మనం nebula అంటాం. Nebula size is bigger, which is spreading through entire universe. From nebula, which is a cloud, if it is having significant core for a period of time, can form as
protostar. protostar అంటే ఒక క్లౌడ్ నుంచి స్టార్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ స్టార్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ నేబులాలో ఏముంది, గ్యాసెస్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్. ఈ protostar నుంచి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ బికాస్ ఐ నీడ్ సమ్ స్పేస్. This is a cloud which is having dust particles as well as the gases, which we call it as a nebula. And over a period of time, this nebula, the cloud, can form as a core. The core is known as protostar. From the protostar, now the next stage is red giant. So the red giant will carry or will die. I repeat, the red giant will carry forward or will die based on the size of the star. If it is less than 1.4, the size of the sun, 1.4 of size of the sun. So this limit is known as Chandrasekhar limit. Is an Indian scientist. దీన్నే మనకి చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అంటాం మనము. ఏమవుతుందంటే కోర్ అనేది వైట్ డ్వార్ఫ్ అయిపోతుంది. ద కోర్ విల్ బికమ్ వైట్ డ్వార్ఫ్. రిమైనింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది కదా, అది మళ్ళీ ఇక్కడ కలిసిపోతుంది. వైట్ డ్వార్ఫ్ కాస్త బ్లాక్ డ్వార్ఫ్ అయిపోతుంది. బ్లాక్ డ్వార్ఫ్ కాస్త డెత్ అయిపోతుంది. Now you see, from the nebula, protostar to red giant explosion అవుతుంది. ఎప్పుడంటే రెడ్ జైంట్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ద సైజ్ ఈస్, అగైన్ ఇక్కడ మనం 1.4 తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మళ్ళీ 2 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటుంది. 1.4 to 3 and more than 3. ఈ 1.4 to 3 సైజ్ కానీ ఉంటే దీన్నే మనం సూపర్ నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ అండ్ సూపర్ నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగే అది న్యూట్రాన్ స్టార్గా అయిపోతుంది. న్యూట్రాన్ స్టార్. మనకి ఇక్కడ బిట్లు అడుగుతూ ఉంటారండి. సో ప్రిలిమ్స్లో చాలా బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. మీకు ఈ ఫార్మేషన్ సైకిల్ ఆఫ్ స్టార్ సింపుల్గా తెలుసుకుంటే మీరు స్టేట్మెంట్స్ చూసారంటే ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మోర్ దాన్ 3 అయితే ఏమవుతుందంటే దాన్నే మనం బ్లాక్ హోల్ అంటాం. Is it clear? So from nebula, so red giant explosion, supernova to neutron star, red giant to black hole. So is there any doubts when it comes to life cycle of star? Now my question is that, now tell me, our solar system, our father who is giving energy for everyone, our sun, is in which stage of the cycle? He is in protostar. సన్ సైజ్ గురించే కదా మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాము. సన్ సైజ్ అంటే ఇక్కడ మనకు 1.4 టైమ్స్ ఉంటే, లెస్ దాన్ ఉంటే అది వైట్ డ్వార్ఫ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కలిసిపోతుంది. నా ద protostar stage is our sun. The protostar shape is our sun. 1.4 ఉంటే మళ్ళీ రెడ్ జైంట్ ఎక్స్ప్లోజన్ అయిపోతుంది. He has not reached to the size. So it means solar rays, universe has been expanding. You know that for discovery of the expansion of universe, he got Nobel Prize. One of the scientists got Nobel Prize. Universe has been expanding means solar system is also expanding, planets also expanding, sun is also expanding. So when it comes to sun, so you have some points to be noted. So the sun is fusion, nuclear fusion. మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ జాయిన్స్ టుగెదర్ ఫార్మ్ హీలియం ప్లస్ ఎనర్జీ.
I'm not going deep into the concept like nuclear fusion or ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది అదంతా మనకు అవసరం లేదు. Now I'm trying to coming back to our solar system. Our solar system కి వచ్చేస్తున్నాను నేను. Our solar system లో సో ప్రీవియస్గా సో టాలమీ ఏం చెప్పాడు, కోపర్నికస్ ఏం చెప్పాడు. టాలమీ ఏం చెప్పాడంటే ఎర్త్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్, అదర్ ప్లానెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ సన్ ఈస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ది ఎర్త్. He said that earth is at the center of the system and all the planets are rotating around the earth. Is it true? Then Copernicus came, he said that it is not earth, it is at the sun. దాన్ని మనం heliocentric and Eratosthenes. He is the father of geography. So in the next class I'll start with our father of geography. How to pronounce? Eratosthenes. So in the next class we'll start with the sun, then the planets description. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే న్యూస్లో వస్తూ ఉంటాయి ఆదిత్య L1 మిషన్ ఏంటి, సో చంద్రయాన్ మిషన్ ఏంటి, అది కాకుండా నాసా పంపించిన మిషన్స్ ఏంటి, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, జపనీస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఆ పంపించినప్పుడు సో దేర్ స్టడీ discoveries will be enhancing understanding of our solar system. What is the fundamental difference between science is that the science, there are two types of scientists. The scientist which will collect the evidence and try to make the theory. అంటే ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి నాకు కనిపిస్తున్నాయి, సో దాని బేసిస్ మీద నేను ఒక థియరీనో మోడలో ఒక ఫార్ములానో ప్రపోజ్ చేస్తాను. దెర్ ఈజ్ అనదర్ సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ థియరీ ప్రపోజ్ చేస్తారు, థియరీని ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. బోత్ ఆర్ ట్రూ, both are given enormous amount of information related to the origin of universe including your solar system. Now slowly I will be coming from Mercury to Venus to Earth. ikkadiki vachin tarvata then we'll go back to our physical geography. So that is your logical order syllabus. So with this today we are concluding the session. Online participants, online students, మీరు ఎంత సిన్సియర్గా ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో అంత సింప్లిఫై అవుతుంది ప్రిపరేషను. మళ్ళీ చేద్దాము, రేపు చేద్దాము, ఇంకా టైం ఉంది, నోటిఫికేషన్ రాలేదు, మెయిన్స్ మళ్ళీ ఇంకా కొంత టైం ఉంది అని మీరు పెట్టుకోవద్దండి. క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే దాని మీద క్వశ్చన్స్ చూడండి. రేపు వచ్చే ముందుకి మీరంతా PYQs అంతా చూసుకుని రండి. క్లియర్? So from tomorrow also from 9 to 11 my class. From Wednesday onwards you'll be having two classes. 9 to 11 one class, 11 to 1 polity. Okay, for the first 2 days only we are taking some liberty. From third day onwards it will go. Saturday రోజు మీకు current affairs ఉంటుంది. So Mr. Mudhu sir, I'll be explaining in Saturday class. Saturday మన current affairs ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి, నోట్ మేకింగ్ ఎలా చేయాలనేది విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్ ఆన్ సాటర్డే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ హోప్ ద సెషన్ ఈస్ ప్రొడక్టివ్. మీకు రమేష్? యా, ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డౌట్స్. అఖిలేశ్వర్ రెడ్డి, అంజలి, సందీప్, Pavani, Sirisha, Suryakiran, we are closing the session. Can you please respond if everything is clear? Yeah, you can exit from the meeting, online participants. Is it clear? Thank you.